మీరు కనుక మా వీడియో చూడడం ఫస్ట్ టైం అయితే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వచ్చేసి మన వీడియో సింపుల్ మోడలు లేస్ వేసుకుని మోడల్ చేసుకుందాం. లూజు 10, పొడవు 13. లూజు 10 వచ్చిన వాళ్ళకి చంకదింపు 5 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. షోల్డర్ 5 తీసుకోవాలి. మెడ వెడల్పు 2 తీసుకోవాలి. మెడదింపు వచ్చేసి 9 అంగుళాలు తీసుకోవాలి. 1 అంగుళానికి మార్క్ చేసుకుని చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఈ మోడల్కి అయితే నెక్లెస్ మెడ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం. ముందు మెడ తిరగేసుకోవాలి. మెడ తిరగేసుకుందాం. ఇలా ఎక్స్ట్రా వచ్చిందంతా కట్ చేసుకోవాలి. ఇది క్రాస్గా ఉంది, క్రాస్ కూడా తీసేస్తున్నాను. నడుము తిప్పేసుకుందాం ముందు.
ఓకే, మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.